CNC ट्रेनर इथे तुम्ही पाहू शकता. इथे CNC मशीन आहे. या CNC मशीन बद्दल या व्हिडिओमध्ये माहिती घ्यायची आहे. This CNC machine, it is controlled by using a program, part program. This program can be entered by using computer. Computer is connected, PC is connected with this CNC machine. These lamps, it indicate various functions which are to be performed on this CNC machine. यावर कोणतं फंक्शन परफॉर्म होत आहे हे तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता बाय यूजिंग दिस LED इंडिकेटर्स. इनसाइड दिस मशीन इथे तुम्ही पाहू शकता एक्स ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस दे आर डिनोटेड. रॉ मटेरियल कच्चा माल जो आहे, वर्कपीस जे आहे ते इथे फिट करण्यात येईल, फीड करण्यात येईल, ते इथे ठेवण्यात येईल आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही त्याला इन्स्ट्रक्शन्स देणार according to program the job will be created, job will be performed. This is another setup of CNC machine. Here you can clearly observe job will be performed, job will be done in this section, in this area. It is connected to computer, it is connected to PC. By using this computer, by using this PC, you can perform the programming and relevant operation will be performed